called root locus. And okay, so let's talk about root locus technique. And to draw a root locus graph, there are several rules, and if you study those rules, then I think hopefully you can draw the root locus of a system. Okay, so the rules of sketching root locus. So let's talk about root locus technique. So before that, what is root locus? I already said that. Can you say what is root locus? So it's a kind of graph from where we can analyze the system, sir. Yes, yes, yes. So it's a kind of graph by which we can analyze the system, and we can find out whether the system is going to stable or unstable, or how the system will work. So that means you can find out what, the stability of the system. Stability means stable, unstable, this kind of thing. Okay, so there are several rules for sketching root locus. So we'll discuss these rules today. So rules of sketching root locus. Okay, so number one, number of branches equal number of closed loop poles. So number of branches. Okay, so for that you have to know some concept. Those concepts we have already covered, and you have to remember those concepts. Otherwise, it will be very difficult for you to understand. So rules of sketching root locus. Number one rules. So number of branches, you have to look at the system and how many branches you have in that system. That is what you have to find out. So number of branches equal number of closed loop poles. Okay, so number of branches equal number of closed loop poles. So you have to look at how many closed loop poles in your system has. Okay, that is the first step. So you have to analyze your system and you have to find out how many closed loop poles your system has. Okay, so what is pole? স্যার যখন ডিনোমিনেটর স্যার 0 হয়ে যায় স্যার s এর ভ্যালু যখন The number of poles are denominator, that is called poles. Okay, so number of branches equal number of closed loop poles. Okay, so you know what is pole? What is pole? Can you repeat again? Hello? yes sir. Yes, please repeat. So when the denominator s equal to 0, that time that is called the pole. Okay. Okay, so number of branches equal number of closed loop poles. So poles is nothing but if you solve your transfer function by setting denominator equal 0 and you get some values of s, those values of s are called poles. So if your system has, and if your closed loop system has 5 poles, then how many branches you have? Suppose your system has 5 poles, 5 then how many branches, branches? 5 branches. Yes, so if your system has 5 poles, suppose the 5s value after solving the denominator of the transfer function, if there are 5 poles, then you have to represent that 5 poles by 5 branches. So that means if your system has 5 poles, you have 5 branches. If your system has 6 poles, then 6 branches. If it has 2 poles, then there is 2 branches. If there are 3 poles, then there are 3 branches, like that. Okay, so this is rule number one. So number of poles equal number of branches. Okay, now if you come to the rule number two, it says that root locus, RL is the root locus. So root locus starts at poles. So root locus starts at poles. Okay, root locus starts at poles. So তার মানে হচ্ছে root locus পোলে শুরু হবে, পোল থেকে শুরু হবে, and ends at zeros of GS HS. So what is GS HS? You already know that, right? In a closed loop system, what is GS HS? Yes sir, transfer function. Okay, yes. So okay, so root locus, RL means root locus. So root locus starts at pole. So root locus, I mean, represented by the branches. So you have to give some branch, and those branches you have to connect those branches,
and that's how we I mean it is like signal flow graph. So signal flow graph is a kind of diagram, and root locus is like similar kind of diagram. So it starts from it is represented by branches, and root locus starts at poles. So it always starts at poles and ends at zeros of GSASS. Okay, when you solve math, you will understand that more. So first one, so you have to find out how many poles are there, and then you determine that you have 5 poles, then there is 5 branches, and after that, so you have to connect those branches. And root locus always starts at poles, so root locus started from poles, and it will be end at zeros of GS and SS. Okay. Then next step, it is saying that symmetry about real axis. Symmetry about real axis. So symmetry about real axis means, suppose this is x-axis is the real axis, you already know, and y-axis is the imaginary axis. So it is the j omega axis, y-axis. Okay, so it is the j omega, and this is a sigma. Sigma is the real axis. So root locus symmetry about real axis. That means if in real axis, if something is like this, okay, if something is like, if a path is, there is a one path is like this, then symmetry means then there will be other path like this. I mean there will be a reflection of the path. Okay, it will be symmetry about real axis. So if one path is like this, other path will be like this. Is that clear? Yes, sir. Symmetry about real axis. Okay, that means if real axis has something like this, দেন এখানে কিন্তু y অ্যাক্সিসে হবে না, এটা কিন্তু আবার নিচে হবে, x অ্যাক্সিসে আবার এরকম একটা আসবে। বুঝতে পারছেন? Symmetry about real axis. Real axis means in x axis. Symmetry about x axis and y axis এর symmetry না, এটা y axis হচ্ছে imaginary axis. It is symmetry about real axis. So real axis এর symmetry. Okay, now step number 4, real axis root locus exists to left of odd number of poles and zeros. Real axis root locus exists to the left of odd number of poles and zeros. That means এখন আমাদের যদি 5টা পোল 6টা পোল থাকে, অর্থাৎ টোটাল সাপোজ 3টা পোল আছে, 3 pole plus 2 0, 3 pole plus 2 0. Okay, so in total 5 poles and zeros. 5. So এখানে আমাদের দেখতে হবে যে real axis root locus exists to the left of odd number of poles and zeros. To the left, তাহলে root locus থাকবে লেফটে, কার লেফটে? of odd number of poles and zeros. বুঝতে পারছেন এটার মানে কি? হ্যালো, স্যার মানে অলওয়েজ পোলের বাম পাশে থাকবে। to the left, left থাকবে of odd number of poles and zeros, not only pole but also zeros. And odd number of means suppose 5টা টোটাল, 3টা জিরো আছে, 2টা পোল আছে, তার মানে we have total, in total we have 5 poles and zeros. এখন 5টা পোলস এন্ড জিরোর মধ্যে এখন রুট লোকাস থাকবে 1 নম্বর পোলের লেফটে, 2 নম্বর পোলের লেফটে থাকবে না, 3 নম্বর পোল বা জিরো যেটাই হোক সব মিলায়ে যোগ করতেছে আর কি, পোল জিরো যোগ করে হিসাব করতেছি। তো 3 নম্বর পোল অথবা জিরোর লেফটে থাকবে, 4 নম্বর পোল অর জিরোর লেফটে থাকবে না, and then 5 poles or zero এটার লেফটে থাকবে। Is that clear? Yes, sir. Okay, so real axis root locus exists to the odd number of poles and zeros of GS-SS. GS-SS is always there. GS-SS is always there. Okay. So after that, root locus approaches straight line asymptotes as root locus approaches infinite. Root locus approaches straight line asymptotes as root locus approaches infinite. Root locus approaches
straight line asymptotes as root locus at process infinite. So you can find here sigma equals summation finite poles minus finite zeros by number of finite poles minus number of finite zeros. That is sigma. Okay, so root locus approaches straight line asymptotes. What is the meaning of asymptotes? Can you say that? What is the meaning of asymptotes? What is the meaning of asymptotes? স্যার জানি জানি না তো স্যার আজকে ফার্স্ট শুনলাম। And you know straight line, right? What is straight line? ইয়েস স্যার স্টেট লাইন জিনিস। Okay, so root locus approaches straight line asymptotes as root locus approaches infinite. Asymptotes means infinite path. Straight line, infinite path. Okay, so root locus approaches straight line asymptotes. Asymptotes means infinite path. Infinite path. So root locus approaches straight line asymptotes as root locus approaches infinite. So আমাদের এটার মানে হচ্ছে যে রুট লুকাস স্ট্রেট লাইনে যাবে, কার বরাবর? অসীম পাথ বরাবর যাবে। একটা অসীম পাথকে ফলো করে রুট লুকাস স্ট্রেট লাইন পাথ ফলো করে, এটা অ্যাসিম্পটোটস মানে হচ্ছে ইনফাইনাইট পাথ, যেটার সীমানা নেই আর কি, ইনফাইনাইটের পথে সে চলে যাবে আর কি। ওকে, সো ইনফাইনাইট টুয়ার্ডস দ্য ইনফাইনাইট path, it will go towards the infinite path. So root locus approaches straight line asymptote as root locus approaches infinite. So sigma, here we have, this is sigma. Okay, so we have so root locus approaches straight line asymptotes as root locus approaches infinite. So this is infinite, and we have two formula here. You can see sigma equal summation finite poles minus finite zeros by number of finite poles minus number of finite zeros. So that is sigma. Sigma equals summation finite poles minus summation finite zeros by number of finite poles minus number of finite zeros. Okay, so this is the number. So this is the number of finite poles minus number of finite zeros. And we have also phi. Phi is like angle. Angle equal 2k plus 1 into 180 degree angle. So we are, how we determine the angle? This is the this is the angle between this is the angle between the axis and the asymptotes. Asymptotes means root locus. This is the angle between the axis and the asymptotes. What is that formula? 2k plus 1 into 180 degree by number, this is number of finite poles minus number of finite zeros. K equal 0 plus minus 1 plus minus 2. K equal 0 plus minus 1 plus minus 2. Okay, so these are the rules. I think it's not that much clear right now, but it will be clear. So the thing is, you have to remember these rules. Okay, so you have to keep in mind that these are the rules you need to solve problem related to root locus. Okay, so let me repeat. So root locus is nothing but a graphical representation by which you can analyze the system. You can find out the stability of a system. So it is one kind of graphical representation of a system by which you can analyze a certain system. So okay, let me repeat the rules one more time. So rules of sketching root locus. How can you sketch root locus? Like you sketch signal flow graphs. So that signal flow graph has some sketching rules. Here we are discussing the rules of sketching root locus. So number of branches equal number of closed loop poles. Number of branches equal number of closed loop poles. So if you have to look at how many closed loop poles are there.
If there are two closed loop poles, then there will be two branches. If there are three closed loop poles, there will be three branches. Then root locus starts at pole. Root locus always starts at poles and ends at zeros of GSHS. So root locus started from poles, and where it ends at zeros of GSHS. Then step number 3 says root locus is symmetry about real axis. So root locus always act symmetry in real axis. Then step number 4 says real axis RL means root locus, exists to left of odd number of poles and zeros of GSHS. So real axis is root locus, where root locus exists to the left of odd number of poles and zeros of GSHS. And step number 5 says root locus approaches straight line asymptotes. Asymptotes means অসীম path, অসীম পথ যেই পথের কোনো শেষ নেই. So root locus approaches straight line asymptote as root locus approaches infinite. Okay, so root locus approaches straight line asymptotes as root locus approaches infinite. Then step number 6, it says that sigma equal sum, this is the summation, okay, summation finite poles minus summation finite zeros by number of finite poles minus number of finite zeros. So summation finite poles minus summation finite zeros by number of finite poles by number of finite zeros. Then this is the phi is the angle. How can we find angle? Angle equal 2k plus 1 into 180 degree by sum of finite poles minus sum of finite zeros. K equals 0 plus minus, what is k here? K equals 0, nothing but 0, plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dot 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 dot. Okay, so these are the rules. Okay, please go through this rule for one more time, and I will come back within 1 minute. Within 1 minute, just recall these rules. Can you look? Yes, sir. Sir, Okay, what does sigma mean, sir? okay, yes, I'm coming 1 minute. Please go through that rules. Okay, sir. Okay. Okay, so are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we have 6 rules here, 7 rules actually. Sigma and yeah, sigma. Okay, sigma is this one. You can see the formula here. Okay, by sigma actually we determine. Okay, so okay, let me show you. Okay, okay. So sigma actually determines what will be the starting point. Will be the starting point of asymptotes in real axis? Okay, what will be the starting point of asymptotes in real axis? Okay, I sir. mean, when suppose you have 3 branches, so each of the branch has a starting point in real axis. Each of the asymptotes means অসীম পথ. So প্রত্যেকটা অসীম পথের রিয়েল অ্যাক্সিসে একটা স্টার্টিং পয়েন্ট আছে, ওই স্টার্টিং পয়েন্টটা সিগমা দিয়ে আমরা বের করি. So sigma determine the starting point of
of asymptotes in real axis. Okay. Okay. Now, Okay, sir. okay. So now problem number one. So problem number one, you can see we have a diagram here. This diagram. So this is our diagram here. And in this diagram, you can see we have input. Input is RS, and we have a K here. K. K is nothing but the value. You can see from here, K is nothing but K equals 0, plus minus 1, plus minus 2. These are the K value. 0, plus minus 1, plus minus 2, dot, 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 plus minus 3. These are the K. And we have GS here. GS, that is the Planck transfer function, and SS is the feedback. You know that. And CS is our output. And here you can see that the one term parameter is given here. One parameter, that is GS SS equal S plus 3, S plus 4 by S plus 2, S plus 1. So GS SS is given. So this is GS SS. Okay. So now question says you have to draw root locus and find the value of K for stable system. What will the value of K for stable system if you want to make the system stable? So what you have to do, you have to draw root locus and find the value of K for stable system. Okay, so how can we do that? Let's check it. So we have GSHS. You can see here GSHS equal S plus 3 into S plus 4 by S plus 2 and S plus 1. Okay, so in our rules, we know that root locus starts at poles and ends at zeros of GSHS. So you have to find out how many poles and how many zeros we have here. Okay. So we go here, you can see GSHS here. Okay, GSHS equal S plus 3, S plus 4, S plus 3, S plus 4 by S plus 2, S plus 1. S plus 2, S plus 1. Okay, so from here you can see poles. You already know what is the definition of poles. You can find poles very easily. Poles equal S plus 2, S plus 1 equal 0. Then S12 equal minus 2, minus 1. S12 equal minus 2, minus 1. These are our poles. Okay. And Yes, sir. 0, you can see here 0. So 0 is S plus 3, S plus 4. These are 2 are 0 here. So equal 0, you can see S12 equal minus 3, minus 4. These two are 0. Okay. So after that, from these poles and zeros, okay, so we want to draw the root locus plot. So how can you draw that? So you have to give you have to put those poles and zeros in your graph. So we have 2 poles and 2 zeros. So you can see there are 2 poles, minus 2 and minus 1. These are the 2 poles there. Okay, so minus 1, we have a pole here, minus 1. We have a pole here, minus 1, and another pole we have in minus 2. So minus 2, we have given a pole, minus 1, we have given another pole. Then we have two zeros, minus 3, we have a 0. You can see here, minus 3, we have a 0, and we have another 0 at minus 4. So we have 2 0 here. So now what you have to do, you have 2 poles and 2 zeros. Now we want to draw the root locus, and to the draw root locus, you have to know that. So root locus starts at poles and ends at zeros. That is what you have to remember. Root locus starts at poles and ends at zeros. So let's 0. check that. Yeah. And root locus is symmetry about real axis. Okay, and root locus exists to the left of odd number of poles and zeros. Okay, so you have to remember this thing. So symmetry about আচ্ছা real সালমান, axis, root locus শুনোস না, exists to ইয়া the কার left of কাছে odd লইব number রে? of কি poles জানি and বলে zeros, থিসিস and কার root কাছে locus লইলে ভালো starts হইব? at সুমন pole, স্যারের ends কাছে at নাকি zeros. ইয়ার কাছে? These are the আবু 3 rules you must বকর have বলে, to এটার নাম জানি remember. কি তা? Okay, নন্দী স্যারের কাছে। and okay, so Yes, sir. হ্যাঁ, then let's draw it. So root locus নন্দী স্যার তো always নিতাছে, দেখো starts না, ওই দিন at odd রাকিব number, ভাইয়েরা তো left of নন্দী odd স্যারের number. কাছে So নিব। if you start অথচ here, যদি this সুমন is your স্যারের নাম্বার আছে starting তোর point. কাছে? So number 1. So in total we have 2 poles and 2 zeros. In total, how many poles and zeros we have? 4, 4. Sir. 4. Okay.
So first start with the number 1. So here is it is the number 1. So that is the pole. So root locus will start here from these poles. Okay, odd number of poles. It will start here. Now, আচ্ছা if ঠিক you আছে, come নন্দী to স্যার নাম্বার 2, আছে তোর কাছে? then there will be any root locus or not? What do you think? নো রুট লকাস স্যার, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ইভেন তোর নাম্বার। নাম্বারটা Yeah, বলি আজকে আমার yeah, that রাতে is মন the করে even দিয়েছে, number. ভুলে যাইতেছি, So দেরি then বলে after দিয়েছি, left, তোমার নাম্বারটা বললাম। in left of even number, there is no Oh, ওকে 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 ওকে, no ফোন কবু root করবো locus. So that means this pole ক্লাসে আছি আমরা। it will start. So you know that root locus always starts from pole. So this pole will also start and it comes this side. এলপি তো Okay, আমি বিজিরে পাই না। understand? So this pole will come this side and this pole will come this side. They meet up here together. Is that clear? ইয়েস স্যার। Okay, so they meet up here together, and you know it is symmetry about real axis. So they actually they are searching for zeros. They are searching for zeros. আমারও যেমন So আছে রে। 1, 2, আচ্ছা সমস্যা নাই, then যেমন 2 রাতে after ফোন 2 দিস, there is আমি no তোর root ইয়াটা locus. করবো Then না, হ্যাঁ? 3, the pole number. This is the sorry, this is the 0. That is number 3. 1, 2, 3. So you have to add. You have to count all of them together. So after 3 you can see then this after 3, okay, you have a root locus. Okay, but 0 cannot originate root locus, so pole should come here and make the root locus. So there are two poles, so one pole will go up. Okay, so one pole will go up and follow a path to the 0. So this pole will go up and it will follow a path and it will come back to 0. Okay, here. And the next pole also go to that point ইয়েস স্যার, in সিমেট্রি সিমেট্রি। yeah, in by making a symmetry in real axis. So this pole will make a path here by making a symmetry in real axis. So it will go like this. Okay, so it will come here, and after that they meet here, and you know that this Ooh, is I the love playing number as 1, character, Sonny. 2, It's so 3. fun. So Gets to this number transform 3 into is the odd animals. number. It's so So cool. after Like, odd number it's there so will be root dynamic. locus. Your play style And just so changes it's all the originates time because from of all the pole animals you and get. it's come at 0. مرحبا شباب So, وبنات معكم. it's 0 cannot originate root locus. So or root locus cannot be originated from the 0. So it's originated from pole and it is coming back at 0 and it will meet with the 0 and another path will meet with the 0. So here, and after that there will be no root locus. Okay, after this part. So this one is our root locus here for the given system. So it starts at poles and then it's originates as zeros and it's following by symmetry, and there is no root locus after the even number of poles and zeros. Is that clear? Is it clear? Do you understand this? ইয়েস স্যার। Okay, more or less. So okay, let's check. Okay, now if I tell you that for what value of k the system will be stable, the what value of k the system will be stable. Now next question is the find the value of k the system will be stable. For what value of k the system will be stable? K is here, you can see in the diagram. Okay, so for what value of k this system will be stable? Can you say that? Yeah, is there any idea? Okay, so what it says, look, স্যার ফর্মুলাতে বের করতে হবে। yeah, but look, root locus staying, is there any root locus path from the right side? Is there any root locus path in the right side? নো স্যার, নো স্যার, অনলি Okay, লেফট। so yeah, so root locus always staying at the left side path, so that means there is no positive value in that path, right? ইয়েস স্যার। Yeah, so root locus path is always staying at the left side. So when root locus path always falls at the left side, then in that case, you know, there for all the values of k, the system will be stable if there is no part of root locus in the right side. So if there are some part of the root locus in the right side, then you have to find the k by using some formula. Okay, if all the root locus falls under the left side path, then you don't have to find the value of k, because for all value of k the system will going to be stable system.
So that is what তাহলে it স্যার says নেগেটিভ here. ভ্যালুর জন্য স্যার স্টেবল আসবে, নেগেটিভ ভ্যালুর জন্য স্টেবল আসবে। রুট লোকাস যদি লেফট সাইডে পড়ে পুরাটাই, সো এখানে পুরা রুট লোকাসটাই লেফট সাইডে পড়ে গেছে, সো ইন দ্যাট কেস the for any values of k the system will be stable. আর সাপোজ রুট লোকাসটা কিছু পার্ট এইরকম করে এখান থেকে কিছু এই দিকে আসলো, তাহলে এখানে দেখেন কিছু রাইটে পড়ছে না, তখন আমাদের কে এর ভ্যালুটা ফর্মুলা দিয়ে বের করতে হবে। Is that clear? Yes, sir. আবার স্যার Okay. পুরোটাই রাইটে পড়লে স্যার তখনও সেম সূত্র। পুরোটা রাইটে পড়লে আবার তখন একটু ঝামেলা আছে, তখন তো স্টেবল হবে কিনা এটা নিয়ে সন্দেহ আছে, স্টেবল হবে না প্রবাবলি। ওকে, Yes, sir. সো পুরাটা রাইটে নরমালি কিছু রাইটে পড়ে কিছু লেফটে পড়ে সিস্টেমে, ঠিক আছে? তো তখন আমাদের কে এর ভ্যালু বের করতে হয় বাই টু ফাইন্ড দ্য স্টেবিলিটি অফ দ্য সিস্টেম। আর যদি রাইটে পড়ে তাহলে আনস্টেবল, আর লেফটে পড়লে স্টেবল। So Yes. as all poles and zeros are on left half plane of the system will be stable for any values of k. So you don't have to find the values of k. Is that clear? For any value of k, the system will work. Yes, sir. Okay. Yes, sir. For any values of Yes. k, the system will work. Now, problem number 2. So here we have another problem. You can see here we have this diagram, same diagram. This is the closed loop diagram. The diagram is always same. And the value of GSHS is given 1 by S cube. 1 by S cube. Okay, so that is the values of GSHS, 1 by S cube. Now, the question says draw root locus. So draw root locus. So you have to draw root locus for this figure, for this diagram. So you have GSHS equal 1 by S cube. So if you want to draw root locus, then can you say how many zeros our system has from this GSHS value? So no zeros, sir. Yeah, so there is no zero. And how many poles we have? 3 poles, sir. Yes, 3 poles. So what are those 3 poles? Can you say that? There are 3 poles, but what are those 3 poles? Sir, 0, sir. Sir, 0. Yeah, so all those 3 poles, the value of all those 3 poles will be 0. So let's check that. So yeah, so you can see here GSHS equal 1 by S cube, 1 by S cube, that is GSHS, 1 by S cube. So poles S cube equal 0. So we have 3 poles because that is the cube term there, you can see there. And S1, S2, S3 equal 0. And then S1 equal 0, S2 equal 0, and S3 equal 0. So we have 3 poles, and all those values of those 3 poles are zeros. And you know, by definition, if there are 3 poles, there should be 3 zeros, because pole and zeros they come in pair. Okay, so that means একটা জিরোর জন্য একটা পোলের জন্য একটা জিরো থাকবে। সো এখন আমাদের এখানে তিনটা পোল আছে, বাট হাউ মেনি জিরোস উই হ্যাভ? 0, 0, 0, sir. জিরো নেই, তাই না? সো বাট অ্যাকর্ডিং Yes, sir. টু No. দ্য no zero, but according to the definition there should be also 0. How many 0? There should be also 3 0. So because we have 3 3 zeros. poles, Yes. yeah, there should be 3 0 because we have 3 poles. কারণ আমাদের 3টা পোল আছে যেহেতু, তাহলে আমাদের 3টা 0 থাকা উচিত। But in our system we don't have any 0. So there is no 0. তার মানে কি 0 নাই? So আমাদের 0 তো নাই। Finite, we don't have finite 0, but you can always assume that you have infinite 0. Infinite মানে হচ্ছে অসীম 0. So Yes, sir. এখানে আমাদের কোনো finite 0 নেই, বাট আমরা এখানে অ্যাজিউম করে নিতে পারি যে আমাদের যেহেতু 3টা পোল আছে, we need 3 poles, we have 3 poles, we need 3 zeros, and we don't have any zeros because you know that root locus always starts at poles and ends at zeros. তার মানে যদি 0 যদি না থাকে তাহলে সে কোথায় এন্ড করবে, তাই না?
রুট লোকাসটা কোথায় এন্ড করবে, যেমন আগের ডায়াগ্রামে আপনি দেখছেন এখানে। So you see here, root locus starts from poles and then ends at zeros, right? But এখন এখানে আমাদের সেকেন্ড এক্সাম্পল এখনো জিরোই নেই। এখন যেহেতু আমাদের ফিনিট জিরো নেই, so we can assume that we have 3 infinite zero and those infinite zero, so no finite zero, so assume 3 infinite zero. So let assume that যেহেতু আমাদের কি ডেফিনেশন বাই ডেফিনেশন এটা বলতেছে যে root locus always starts at poles. RL means root locus. So root locus starts at poles and ends at zeros of GSHS. So এখানে GSHS এ কোনো জিরোই নেই। So তার মানে আমাদের জিরো নাই মানে কি, তাহলে আমাদের জিরোতে যদি এন্ড করতে হবে। So we assume 3 infinite zero. So we have 3 infinite zero. Because we have 3 poles, we assume 3 infinite zero. If there are 4 poles, if there are no zeros, suppose if there are 4 poles and we have 2 zeros, then how many infinite zero we assume? 2, sir. Yes, so if there are 4 poles, if there are 2 infinite zero, then we'll assume that there are also 2. If there are 4 poles and if we have 2 finite zero, then we also assume that we have 2 infinite zero. Okay, clear? Okay, so then real axis root locus Yes, exists to the left of odd number of poles and zeros. You have to remember that. And now we need this one, this formula. Root locus approaches straight line asymptotes. So root locus কখন ইনফাইনাইটের দিকে মানে অ্যাপ্রোচ করে, যখন আমাদের জিরো থাকে না, ফিনিট জিরো থাকে না। সো ইফ উই ডোন্ট হ্যাভ ফিনিট জিরো, তাহলে রুট লোকাস কি পোল থেকে তো শুরু হবে, পোল থেকে শুরু হয়ে সে ইনফাইনাইটের পথে চলে যাবে। মানে সে পোল থেকে শুরু হলো, সে যেহেতু আমাদের ফিনিট জিরো নেই, সে কি করবে, সে ইনফাইনাইটের পথে চলে যাবে, অসীম পথে চলে যাবে, জিরোর খোঁজে চলে যাবে। সো এখানে আমাদের যেহেতু জিরো নেই, সো ইট উইল root locus approach straight line asymptotes as root locus approaches infinite. So এই 5 নম্বর রুলস এখন আমাদের দরকার। 5 এর সাথে আমাদের কিন্তু এই 6 নম্বরও চলে আসবে, 7 নম্বরও চলে আসবে। যখনই 5 নম্বর আসবে, সো তখনই 6 7 চলে আসবে। কখন 5 নম্বর আসবে? So what is the sign that you need rule number 5? Can you say? স্যার when স্যার জিরো কম থাকবে স্যার পোলের থেকে যখনই তখনই চলে ফিনিট আসবে যখন ফিনিট জিরো থাকবে না, তখন 5 নম্বর চলে আসবে, 5 এর সাথে কত 6 চলে আসবে, 6 এর সাথে 7 চলে আসবে। ঠিক আছে, সো তাহলে আমাদের এই তিনটা ফর্মুলাও লাগবে, আগের চারটা তো লাগবেই, এই তিনটাও লাগবে এখন। ওকে, সো লেটস গো देयर। Sir, less than 1 minute, sir. সমস্যা নাই, উইল রিজয়েন। ওকে, সো এখানে তাহলে আমরা এখন তুমি ওগুলো দেখো, আমি দেখি এগুলো আছে কিনা আরো ছোট ছোট এটা কইতে আসছে এই তিনটা আছে কম বাসা দাও, কি করতে হচ্ছে তুমি এটা আর ডো বাসে স্কোয়াড, হ্যাঁ ওটা চারটে আছে স্কোয়াড আছে কোনো এক্সট্রা এক্সট্রা স্কোয়াড আছে কেন ব্রো পিক জানো এখন তোমাদের কাছে তো আছে, আমার কাছে আমার কাছে কম বাসে কম খেলি কেউ পিকই দেয় না, মানে কি ভাই এটা বাসে এটা ব্রো আছে না। Okay, so first zero infinite, second zero infinite, third zero infinite. So we have assumed 3 infinite zero. এখন আমাদের যখনই আমাদের ইনফাইনাইট জিরো চলে আসলো, তখন আমাদের 5 নাম্বার রুল আসবে। 5 নাম্বার রুলে কি বলতেছে? স্ট্রেট লাইন অ্যাসিম্পটোটস। সো উই হ্যাভ স্ট্রেট লাইন অ্যাসিম্পটোটস। ওকে, তাহলে স্ট্রেট লাইন অ্যাসিম্পটোটস একটা পয়েন্ট থেকে শুরু হয়। স্ট্রেট লাইন অ্যাসিম্পটোটস কোথা থেকে শুরু হয়? একটা পয়েন্ট থেকে শুরু হয়। স্ট্রেট লাইন অ্যাসিম্পটোটস কোন পয়েন্ট থেকে শুরু হবে, এই পয়েন্ট আমাকে বের করতে হবে। সো এখানে কয়টা পোল আছে বলেন? হাউ মেনি পোলস উই হ্যাভ হিয়ার?
3 poles, sir. Sir, do Three poles. we have to determine the angle for it, sir? Yeah, we also determine Hello, the sir. angle. Yeah, that's why we have 6 and 7. Yeah, one for the starting point, one Okay, for sir. the Thank you, sir. by এই কোন অ্যাঙ্গেলে যাবে এক্স অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে অ্যাঙ্গেল আমরা ডিটারমাইন করি পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে, ঠিক আছে, মনে রাখবেন। সো উই ডিটারমাইন দ্য অ্যাঙ্গেল ইন টার্মস অফ Okay, sir. Got it, sir. পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস। তো এক্স অ্যাক্সিসের ওখান থেকে সব অ্যাঙ্গেলের হিসাব হবে। এখন কোন অ্যাঙ্গেলে যাবে সেটা তো আমাদের ডিটারমাইন করতে হবে। যেহেতু আমাদের 3টা পোল আছে, তার মানে 3টা ব্রাঞ্চ হবে। এখন এখানে যেহেতু 3টা ব্রাঞ্চ আছে, বাট 3টা ব্রাঞ্চ 3টা কি ফিনিট পথে হবে না 3টা ব্রাঞ্চ ইনফিনিট পথে হবে, কি মনে করেন? স্যার ইনফিনিট কথা হবে। তো ইয়েস, সো এখানে 3টা ব্রাঞ্চের কোনো ফিনিট জিরো নেই। একটা যদি ফিনিট জিরো থাকতো তাহলে একটা ফিনিট পথে হতো, ফিনিট হতো, আর একটা ফিনিট ব্রাঞ্চ হইতো। এখন যেহেতু কোনো ফিনিট জিরো নাই, তো এখানে 3টা ইনফিনিট পথে যাবে, স্ট্রেট লাইন অ্যাসিম্পটোটস হবে, তাহলে 3টা আমাদের ইনফিনিট অ্যাসিম্পটোটস দিতে হবে। এখন 3টা ইনফিনিট অ্যাসিম্পটোটস কোন স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে শুরু হবে ওই পয়েন্টটা আমাদেরকে বের করতে হবে। তারপর ওই আপনার ফাইন্ডিং দ্যাট পয়েন্ট, এই পয়েন্ট থেকে সে কোন এক্স অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে কোন অ্যাঙ্গেলে যাবে এই অ্যাসিম্পটোটস গুলো, সেটাও আমাদের বের করতে হবে। সো ওটা আমরা বের করব। এখন আমরা একটু ফর্মুলাটা দেখে আসি কি ফর্মুলা এখানে আছে। সো ফার্স্ট ফর্মুলা সেস দা সিগমা কিভাবে বের করব, নাম্বার অফ ফিনিট পোলস মাইনাস নাম্বার অফ ফিনিট জিরোস বাই সাম অফ ফিনিট পোলস মাইনাস সাম অফ ফিনিট জিরোস। সো এই ফর্মুলা নাম্বার অফ ফিনিট, এটা মুখস্থ করেন। সো নাম্বার অফ ফিনিট পোলস মাইনাস নাম্বার অফ ফিনিট জিরোস মাইনাস সাম অফ ফিনিট পোলস মাইনাস সাম অফ ফিনিট জিরোস। সো লেটস অ্যাপ্লাই দিস ফর্মুলা হিয়ার। সো এখানে নাম্বার অফ সিগমা বের করতেছি। সো সিগমা ইকুয়াল নাম্বার অফ ফিনিট পোলস। নাম্বার অফ ফিনিট পোলস কতগুলো বলেন? স্যার 3, স্যার। 3, sir. 3 minus 0. Yeah, so number of finite poles. So number of finite Sir, poles is isn't 3. it, sir, summation of finite poles, sir? Oh, number to not right. Summation. Yes, sir. Summation, sir. Okay, স্যার summation of সামেশন finite, স্যার। summation কত তাহলে বলেন finite poles এর? 0, sir. 0 sir. হবে স্যার। Yeah, 0 plus 0 plus 0. Yeah, 0 plus 0 plus 0. So 0 minus sum of finite 0. So sum of finite 0 কত? 0, sir, again, sir. Sum of finite 0 তো নাই, right? There is no finite 0. Yes, sir. তার মানে finite 0 নাই, মানে তার সাম কি হবে? সাম হচ্ছে 0 হবে। Yes, sir. Okay, তারপর নিচেরটা মনে হয় নাম্বার ছিল না? নাম্বার অফ ফিনিট পোলস Number of finite Yes, sir. poles, yes, sir. 3, কয়টা? sir. Minus number of finite 0. 3টা। sir. তারপর নাম্বার অফ ফিনিট 0 কয়টা? 0. 0। তাহলে সিগমার ভ্যালু কত আসছে? Sir, 0 0, আসবে sir. স্যার। 0 আসবে। তাহলে আমরা বের করলাম দ্য সিগমার ভ্যালুটা হচ্ছে 0। তার মানে 3টা অ্যাসিম্পটোটস আছে, মানে 3টা অসীম পাথ আছে আমাদের। উই হ্যাভ 3 অ্যাসিম্পটোটস এন্ড প্রত্যেকটা অ্যাসিম্পটোটস স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে 0। সবাই 0 থেকে শুরু হবে। এখন 0 থেকে শুরু হলো, এখন 3টা আছে, 3টার অ্যাঙ্গেল কে কোন অ্যাঙ্গেলে যাবে এটা বের করতে হবে। সো ওই অ্যাঙ্গেলের ফর্মুলাটা আমরা একটু রিভিজিট করে আসি। ওকে, অ্যাঙ্গেলের ফর্মুলা বলতেছে phi equal 2k plus 1 into 180 degree minus number of finite poles minus number of finite zeros. 2k plus 1 into 180 degree, এটা মুখস্থ করেন। So 2k plus 1 into 180 degree by number of finite poles minus number of finite zeros. আর k কি? k হচ্ছে 0 থেকে শুরু হবে, 0 তারপর প্লাস 1 মাইনাস 1 তারপর প্লাস 2 মাইনাস 2, এভাবে যতদূর দরকার ততদূর নিতে হবে, ঠিক আছে? সো k will always starts at 0 and then plus 1 then minus 1 then plus 2 minus 2, এভাবে যেতে হবে। 0 ফার্স্ট 0 নেবেন, তারপর নেবেন প্লাস 1, তারপর নেবেন মাইনাস 1, তারপর নেবেন প্লাস 2, তারপর নেবেন মাইনাস 2, তারপর নেবেন প্লাস 3, তারপর মাইনাস 3, প্লাস 4 মাইনাস 4, এভাবে।
So 2k plus 1 into 180 degree by number of finite poles minus number of finite zeros. ওকে, সো এখানে আপনারা বলেন এখন কি হবে। সো পোলস সিগমা না তো ওটা ফাই আর কি, অ্যাঙ্গেল। সো কোন অ্যাঙ্গেলে যাবে এক্স অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে। সো উই হ্যাভ 3, তো এখানে 3 টাইম বের করতে হবে, মানে প্রত্যেকটার অ্যাঙ্গেল তো সমান না আর কি। সো কত ছিল 2k plus 1, So 2k plus 1 into 180. 2k কে তাহলে 0 দিয়ে শুরু করি আমরা Yes, স্টার্টিং sir. এ। First is 0. 2 into 0 plus Plus 1. 1, তারপর হচ্ছে Into 180 180. ডিগ্রি ইনটু 180 Yes. ডিগ্রি ইনটু 180 okay, so 180 by number of finite Number of pole. Sir. finite Sir, poles finite pole কতগুলা 3, sir. 3 3টা. number of finite zero 3 হচ্ছে minus 0. 0 0. ওকে 3 minus 0, তো কত আসছে হিসাবে এখন বলেন, রেজাল্ট কত আসলো এটার? Sir, আসবে 60 ডিগ্রি, স্যার। 60 ডিগ্রি। সো একটা অ্যাসিম্পটোটস এক্স অ্যাক্সিসের সাথে 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে চলে যাবে। ওকে গুড, তাহলে এটা হলো ফাই 1। সো আমাদের 3টা অ্যাসিম্পটোটস আমরা 3 বার বের করতে হবে। সো ফাই 2 প্লাস মাইনাস যে কোনো একটা নেই আর কি, প্লাস 1 আর মাইনাস, প্লাস 1 দিয়ে শুরু করব। সো 2 ইন্টু প্লাস 1 তার মানে হচ্ছে 2 ইন্টু, আচ্ছা ইন্টু দিয়ে লিখতে পারি, 2 ইন্টু 1 plus 1, 2 into 1 plus 1, then 3 minus 0, এখানে ডবল মার্কটাই আছে। Yes, sir. 180 degrees. ওকে, তাহলে কত আসছে বলেন দেখি রেজাল্ট। Sir, 180 degrees, sir. 180 আসে। Yes, sir. Okay, 3 cancel, yes, 180. So 180 degree, phi 2 and phi 3. Phi 3 তে কত আসতেছে? Phi 3 minus 60 ডিগ্রি আসবে, স্যার। minus 1 থাকবে এখানে। minus 1. Okay, so minus 1 then এখানে 2 into minus 1. Sir. 2 into minus 1 plus 1 plus 1. Okay, whatever. So you write that into 180. Okay. খালি হাতে লেখা তো difficult আছে। Okay, then 3 minus 0, 3 দিয়ে রাখলাম আর কি। 3 আচ্ছা 0. So minus 60 ডিগ্রি হবে, স্যার। Okay, so minus Minus 60 degree. Okay, good. So minus 60 degree. Okay. Okay, so minus 60 degree. Okay. So we have one is plus 60 degree, other is minus 60 degree, and then one is plus 80 degree. So we have three, one plus 60, minus 60, 180 degree. Okay, let's go there and let's check it. So it all starts from sigma equal 0. So sigma is 0 here. Okay, so এখানে আমরা তিনটা পোল দিছি, দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। We have 3 Yes, sir. poles here. So এখানে তিনটা পোল আছে, বাট ওই তিনটা পোল থেকে আমাদের তিনটা অ্যাসিম্পটোট যাবে এখন। এখন একটা অ্যাসিম্পটোট হচ্ছে প্লাস 60 ডিগ্রিতে যাবে, আর একটা হচ্ছে কত আসলো মাইনাস 60, 180 তে একটা 180 তে একটা minus 60। হ্যাঁ, ইয়েস। সো 180। সো আমরা এটা হচ্ছে রেফারেন্স, এই যে এই অ্যাক্সিসটা হচ্ছে রেফারেন্স, পজিটিভ অ্যাক্সিস, এক্স অ্যাক্সিস। এখান থেকে আমরা একটা নিব প্লাস কত, এটা 180 দিবে, এখান থেকে শুরু হলো। তো তাহলে এখানে অলওয়েজ অল অ্যাসিম্পটোটস স্টার্টস ফ্রম 0। সো এই 0 থেকে শুরু হয়ে এই চলে গেল প্লাস 180 ডিগ্রিতে। তারপরে
আর একটা অ্যাসিম্পটোটস হচ্ছে +60 তে নিব এখান থেকে, সো এটা একটা মোটামুটি +60, তো এইখান থেকে এও 0 থেকে শুরু হয়ে এই দিক দিয়ে চলে গেল। আর একটা অ্যাসিম্পটোটস আমরা নিলাম এখান থেকে, সো -60 তে, সো এখান থেকে শুরু হয়ে এই একটা চলে গেল। তো এখানে সে ইনফাইনাইটিতে একটা 0 কে সার্চ করতেছে, এও ইনফাইনাইটিতে একটা 0 সার্চ করতেছে, এও একটা ইনফাইনাইটিতে ইনফাইনাইট মানে অসীম পথে একটা 0 কে সার্চ করতেছে। আচ্ছা, আমরা আজকে এত পর্যন্ত রাখি, আমাদের আবার নেক্সট ক্লাস আছে এটার পরে। তো এই পর্যন্ত রাখি, আমরা পরে আবার ডিসকাস করব কালকে। ইয়েস স্যার। স্যার কালকে ক্লাস থেকে পরশু দিন স্যার। কালকে কালকে কি অফ নাকি? ইয়েস স্যার, কালকে 16 ডিসেম্বর স্যার। Right. কালকে Yes, 16 sir. ডিসেম্বর ন্যাশনাল হলিডে। Yes, yes. Tomorrow is off, right? Tomorrow is off. টাইম কয়টা? দুইটা না একটা? 1:15 স্যার। Okay, so tell Shalom, Sir. Humayun Kabir, প্রেজেন্ট স্যার প্লিজ। Nurul Alam, প্রেজেন্ট স্যার। Imon, Present, sir. Hasanul, Present, sir. Jubair, Yes, sir. Shakil, Sajad, Tawhidul, Mushfika, Yes, sir. পিয়ারুল ইসলাম। এই আমি কি শোনা যাচ্ছে না? আমি শুনতে পাচ্ছি নাকি? আবু জাফর, না স্যার, শোনা যাইতেছে স্যার। কামিল, তুষার, Yes, sir. আশিফুর রহমান, Yes, sir. শাহিন Yes, আলম, sir. Yes, মোহাম্মদ sir. আলী, অজিত, Present, sir. রাহাত, ওকে অজিত, রাহাত, Yes, sir. অভিজিৎ রায়, Yes, sir. তহিদুল ইসলাম, Yes, sir. হাফিজা, Yes, sir. সিফাতি, সিফাতি হ্যাঁ, জান্নাত, present দিয়েছি। তহিদুল ইসলাম, Sir, present, sir. তহিদুল ইসলাম, Deepati, sir, present. দিদার, স্যার তহিদুল ছিল স্যার প্রথমে। ওকে দিদার, সাবির আহমেদ, Present, sir. মাঝারুল ইসলাম, মাঝারুল, Yes, sir. Yes, sir. রাশিদুল হাসান, Present, sir. হাসিবুর রহমান, আব্দুল মমিন, Yes. মহিউদ্দিন, Present, sir. রাব্বানি মিজানুর রহমান, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। মাহবুব ফেরদৌস, ইয়েস স্যার। আলামিন রহমান আতিক, ইয়েস স্যার, প্রেজেন্ট। ইয়েস স্যার, ঠিক। Yes, sir. আলামিন রহমান আতিক, ইয়েস স্যার, প্রেজেন্ট। মুরসালিন, Present, sir. তহিদ হাসান, ইয়েস স্যার। নাসিফ হোসেন, Present, sir. সালমান খান, সালমান শাহরিয়া, Present, sir. Present, sir. তামান্না আক্তার, তামান্না, ইফাত,